with the food safety management compared to the developed countries? Yes. Okay. Yeah. First of all, I'd like to thank the management team, the board, to invite us to this valuable event. Thank you very much. To be honest, I am not satisfied to the amount of time limit provided to this important sector in the health system, which is food safety. So when we look to the 3-day and the time provided for the food safety, we know how the food safeties are in Kurdistan. Food safety in the developed country consider the base of the health system. There's a rule in basic rule, if you pay $1 for prevention, we have to pay $100 for treatment. We have a statement in Kurdistan, al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. The food safety is working in this rule, in this direction. According to the latest data of WHO, there are 200 foodborne illnesses linked to the 200 foodborne illnesses that cost low or middle income countries $95 million annually. That's why food safety is very important to the health system. Comparing our country to I was working in Canada for about a couple of years as a food safety coordinator with Canadian Food Inspection Agency. We can say nothing was very poor because they worked in the food safety for a long period time. Dr. Azad mentioned so many important points. Those points working by the government of Canada for a long period of time. Okay. I would like to switch my language to Kurdish, maybe way easier to express our feeling. خوشحال بوم بە ئامادەبوونم لەم پانێڵە. مامەڵەکردنی وڵاتە پێشکەوتوەکان بە تایبەت لە باکووری ئەمریکا لەگەڵ فود سیفتی مامەڵەیەکی زۆر هەستیارە. فود سیفتی بەشێکی زۆری دامەزراوەی تەندروستی پێگەیەنرێ. بە شێوەیەکی سەرەکی فود سیفتی لەلایەن ئۆرگانایزیشنێکەوە بەڕێوە برێ کە بریتیە لە Canadian Food Inspection Agency. ئەم دامەزراوەیە یەکەیەکی هاوبەشە لە نێوان وەزارەتی کشت و کاڵ و وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی کەنەدا پلاس هەندێک هاوکاری Public Health Agency ئاژانسێکی تریش هەیە کە Public Health Agencyە کە کۆمەڵێک بڵێ hazard evaluation یاخود risk management risk evaluation ئەوانە کۆمەڵێک بڵێ research ئەنجامێن. Canadian Food Inspection Agency تێکڕای هەموو بەرهەمە بیکەریەکان یاخود بیکەری بڵێ هەویر کاری هەویر کاری کشت و کاڵی و بەرهەمی خۆراکی پلس health management لەو دامەزراوەیە کۆکراونەتەوە. بە شێوەیەکی گشتی فود سیفتی لە وڵاتێکی پێشکەوتووە لە سێ ئاسی سەرەکیە کاری لەسەرەکرێ. یەکەمیان گەڤەرمنت حکوومەتە، دووەمیان ئیندستری یاخود پرۆدیوسەر، سێمیان کۆنسیومەر کە هاوڵاتیانە. ئەوەی کە پەیوەستە بە حکوومەت و دامەزراوەی حکوومیەوە بریتیە لە دانانی یاسا و ڕێسا ڕێگولیشنی زۆر توند هەیە. EU ڕێگولیشن لە فود سیفتیەوە زۆر بەناوبانگە کە چەندێک بە تەفاسیل باسی وردەکاری ئەو یاسایە ناکە. کاکتۆر دێمە سەر ئەو خاڵانەی تربا لەگەڵ دکتۆر عوسمان قسەیەکی تر بکەین. کاکتۆر عوسمان، so the question is for you, what's the role of the veterinary medicines in food safety in Kurdistan? Yes, thank you very much for this topic. Actually, if we're talking about the veterinary medicine, we should first of all know who is veterinary medicine. Veterinary medicine is responsible for the health of animal. And there is statement says if the health of animal not safe, the health of human is not safe. Veterinary medicine is the first line to defense against the infectious disease for the human. According to the WHO report, he says about 72% of the diseased
of human, it is animal origin. So that's mean infectious disease. In the field of infectious disease, we have a zoonotic disease, zoonosis. This is my specialist of PhD. It's my pleasure to be the first specialist of zoonotic disease in Kurdistan region. This group of disease is, some of them named foodborne disease. That's transmitted by food. Some of them transmitted by airborne